சென்னைக்கு வந்த ஒரே ஒரு மனுஷரால தான் இந்தியாவில் உள்ள 32 மில்லியன் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால நம்ப முடியுமா? அவங்க பேர் தான் தோமா, இங்கிலீஷில் தாமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவங்க வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் 12 சீசர்களில் ஒருத்தவங்க தான். இவங்க நம்மளோட கண்ட்ரி இந்தியாவுக்கு கிறிஸ்டியானிட்டியை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல வரும்போது தான் கிபி 52ஆம் நூற்றாண்டில் கேரளாவில் உள்ள திரிசூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்திருக்காங்க. அந்த ஒரு பிளேஸ் நேம் கூட கொடுநல்லூர். கிபி 72ஆம் நூற்றாண்டில் மெட்ராஸில் ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மலை பிரதேசத்தில் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ரத்த சாட்சியாக மறிச்சிருக்காங்க. இவங்கள வந்து குத்தி கொண்டிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கும், ஃபேமஸான சாந்தோம் சர்ச் சென்னையில் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு சர்ச்சில் தான் இவங்களோட கல்லறை இருக்குது. அவங்களுக்கு தான் டெடிகேட்டும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதை வந்து சென்ட் தாமஸ் கேத்தட்ரல் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. When is Christmas? Jan 6th, if you ask the Armenians. We are on the Armenian street in Chennai, and this is the Armenian Church of Virgin Mary. It is said that the Armenians first came to India with Alexander the Great. In the 1600s, the Armenians were an important, successful merchant group in Madras, and they contributed significantly to the city. The Armenians had no political ambitions, which made them welcome everywhere. But wait, where exactly is Armenia? Armenia used to be a massive country that lay on the Silk Route, and many wars were fought over it. Today, Armenia is just 5% of its original size, with a population smaller than Chennai's. Let's talk about this church. It is neither Protestant nor Catholic. You see, way back in 301 CE, Armenia became the very first country to accept Christianity as a state religion. Then in the 5th century, there was a split in the church, and many Eastern churches, including the Armenian Church, broke away from the Roman Church. So the Armenian Church doesn't follow the dictates of the Vatican. The Armenians have their very own pope, they have their own stylized version of the cross, and their Christmas is on 6th of January, the day Christ was baptized. Interestingly, 6th of January was the original Christmas day until the 4th century, when the Romans decided to change things up. The first Armenian church in Madras was destroyed when the French seized the city. This structure was rebuilt around 250 years ago, and this quaint church on Armenian Street continues to be a pocket of serenity in this noisy neighborhood. கடந்த கால சென்னையின் மிக முக்கிய இடங்களில் ஒன்றாக திகழ்ந்த பல்வேறு சிறப்புகளை தன்னகத்தை கொண்ட அர்மீனியன் தேவாலயம் குறித்த ஒரு சிறப்பு செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம். பரபரப்பு மிக்க சென்னை பாரிமுனையில் அமைந்துள்ள ஆர்மீனியன் வீதியில் இன்றளவும் பழமையை தாங்கி அமைதியாக நிற்கிறது ஆர்மீனியன் கல்லறை தேவாலயம். ஆர்மீனியர்களுக்கும் சென்னைக்கும் உள்ள நீண்ட நெடிய தொடர்பை இந்த வீதியும் இங்கு அமைந்துள்ள பழமையான புனித மேரி தேவாலயமும் தொடர்ந்து பறைசாற்றிக் கொண்டே இருக்கின்றன. மூன்று நூற்றாண்டுகளை கடந்து கம்பீரமாக நிற்கும் ஆர்மேனியன் தேவாலயத்தின் பின்னணியில் ஆச்சரியமான தகவல்கள் புதைந்து கிடக்கின்றன. மேற்கு ஆசியாவும் கிழக்கு ஐரோப்பாவும் சந்திக்கும் இடத்திலுள்ள சிறிய தேசம்தான் ஆர்மீனியா. உலகின் முதல் கிறிஸ்தவ நாடு என்ற பெருமையும் ஆர்மீனியாவுக்கே உண்டு. ஆர்மீனிய வணிகர்கள் உலக புகழ் பெற்றவர்கள். கிழக்கு ஐரோப்பியரான இவர்கள் 16ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவிற்கு வணிகம் செய்ய வந்து பல ஊர்களில் தங்கினர். சென்னைக்கு கப்பலில் வந்தவர்கள் உயர்தர துணிகள் மற்றும் வைரக்கற்கள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டனர். 1660களில் மெட்ராஸின் மைய பகுதியில் ஆர்மீனியர்கள் குடியேற தொடங்கி புனித ஜார்ஜ் கோட்டைக்குள்ளும் செல்வாக்கு மிக்க ஆர்மீனியர்கள் வீடு கட்டி வசித்து வந்துள்ளனர். மதத்தில் அதிக பற்றுள்ள அவர்கள் சவுத் பிளாக் டவுன் எனப்பட்டு பின் ஜார்ஜ் டவுனாக மாறிய பாரிமுனையில் 1712இல் கன்னிமேரி தேவாலயத்தை கட்டுகின்றனர். வெள்ளை மாளிகையாய் காட்சியளிக்கும் இங்கு பிரார்த்தனை அறை மேடையில் கன்னிமேரி குழந்தை இயேசுவுடன் இருக்கும் ஆளுயர புகைப்படம் உள்ளது. ஆர்மீனியர்களுக்கு சிலை வழிபாட்டில் நம்பிக்கை கிடையாது. ஆனால் புகைப்படங்களை மட்டுமே வைத்து வழிபடுகின்றனர். தேவாலயத்தின் வெளியே சென்னையில் வாழ்ந்து இறந்த ஆர்மீனியர்கள் 350 பேரின் கல்லறைகள் உள்ளன. இவர்கள் தங்கள் கல்லறைகளை பூமிக்கு மேல் உயர்த்த மாட்டார்கள். ஆனால் ஒரே ஒரு கல்லறை மட்டும் உயர்த்தப்பட்டு அதில் சில குறிப்புகள் கல்வெட்டுகளாக உள்ளன. அது உலகின் முதல் ஆர்மேனிய பத்திரிகையாளர் ரெவரன் ஹரோடியன் ஜமோவனியனின் கல்லறை. இவர் உலகின் முதல் ஆர்மேனிய பத்திரிகையான அஸ்தராரை சென்னையில் அச்சிட்டு கப்பலில் ஆர்மேனியாவுக்கு அனுப்பி வெளியிட்டார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆர்மேனியன் தெரு என்ற பெயரை தாங்கும் அளவுக்கு சிறப்புகள் வாய்ந்த தேவாலயம் உலக அளவில் பிரசித்தி பெற்றுள்ளது. இந்த தேவாலயத்தை கட்டிய ஆர்மேனியர்கள் ஒருவர் கூட சென்னையில் இல்லை என்பதும் வியப்பை அளிக்கிறது. இங்குள்ள மணிகோபுரம் மிகவும் புகழ்பெற்றது. இந்த கோபுரத்தில் மொத்தம் 6 மணிகள் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் சுமார் 150 கிலோ எடை கொண்டவை. சென்னை நகரில் தற்போது இருப்பவற்றிலேயே அதிக எடை கொண்ட மணிகள் இவைகள்தான். அந்த கால மெட்ராஸின் மிக முக்கிய இடங்களில் ஒன்றாக திகழ்ந்த இந்த தேவாலயம் இன்று தனது பழைய நினைவுகளை அசை போட்டபடி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டுமே இன்றும் ஒலிக்கப்படும் அங்குள்ள பிரம்மாண்ட மணிகளின் ஓசைகள் வழியே 300 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மாநகரமும் அங்கு வாழ்ந்து மறைந்த புகழ்பெற்ற வணிகர்களின் வாழ்க்கையையும் ஆர்மீனிய வீதிகளில் நினைவுபடுத்தி வருகின்றன. What is the history of Hinduism in Armenia? In the internet, there is a Wikipedia page for Hinduism in Armenia. So, if Hinduism existed in ancient Armenia, then why is there no evidence of Buddhism in Armenia, even though Armenia is geographically closer to Central Asia, which is a Buddhist majority region? Okay, if there is... Okay, Central Asia is not a Buddhist majority region. Okay, let's go to the map. Let's go back to the map. This is the map. Where is Central Asia? Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Azerbaijan. All this is Central Asia. All right? This is a Muslim majority region. It is not a Buddhist majority region. In the past, it was a Hindu-Buddhist region before the Turkification, etc. of this region. Yes, I agree. 2,000-3,000 years ago, you had the Scythians who lived across this region. It was called Scythia. The Scythians were an Indian origin people. Historians call them Iranian people, but they were an Indian origin people, and so on and so forth. But today it is a Muslim majority region. In the past, it was a Hindu-Buddhist region. Hinduism, Buddhism, same thing. It's not a different thing. I will tell you 100 times. So in the past, this was a Hindu-Buddhist region. You had Indian origin people living in this entire region, people who migrated out of India. And these migrations are very well documented in Indian literature. The lingua franca of this region was the Gandhari language about 1500 or 2000 years ago, or maybe even 1000 years ago, right? And this entire region, all the way up to present day Western China, the Xinjiang region, all of this was a region where you had a very significant Indian influence. And you will still find ruined stupas and temples in this region. So yes, there was Hinduism and Buddhism, which is the same thing in this region. And the same goes for Armenia. Where is Armenia? Let's find Armenia. Armenia is a small country right here. It is northwest of Iran. So this is Iran here, and you have Armenia there. It is east of Turkey. It is east of Anatolia, and is essentially in the Caucasus region, which is kind of the dividing line, the imaginary dividing region between Asia and Europe. Now, the Armenians are a very ancient people, and there was a significant presence of Hinduism in Armenia. There were many Hindu temples here. You will not find references to that on Wikipedia, I suppose. I've not seen it. But there were many Hindu temples here. There were many dynasties that were originally Indian in nature. And there were temples of Lord Ganesh, of Shiva, etc. These temples were destroyed, and Christian monasteries were built on top of those. And later, recently, even some of those Christian monasteries were destroyed. So there was a long time ago, about 2000 years ago, significant presence of Hinduism in Armenia. If you look at the people of Armenia, they don't look like Europeans. They would not be categorized as so-called white people, right? European people. Their appearance is different. Their skin is somewhat darker than the skin of European people. They would look like the typical person in, let's say, northern India or something like that. The skin color, and they don't typically have blonde hair. They have dark hair and brown eyes.
So their facial features and physical characteristics are more Eastern than Western. And by Eastern, I mean they look more like Indian. If you see a person from Armenia, you would get the feeling there is something going on here. There is some kind of connection with India. But this is not all very well documented. Historians, of course, don't want to document the Hindu history of a foreign country, so we don't know much about it. I mean, by that I mean it's not very well documented. But there was a significant presence of Indian culture, of Indian genetics, of Hinduism, Buddhism in Central Asia and in Armenia.